This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Chukwu pụrụ ime ihe niile gọzie unu. I remember, before I say what I want to say, I just want to recognize one thing. Because something that I recognize is that our people, and I need credit to somebody that have started a thing. I remember four years ago or 3 years ago that Mazen Nandekano began to talk about Chukwu Abiyama. Or I would say 4 years ago, I was not key to it. That time, I was still on this process of detoxicating myself from the foreign religion. The foreign religion made me to hate everything Igbo, that has to do with our ancestors. Ndembo, Nandegede. So when I heard Mazen Nandekano talking about Chukwu Kike, Chukwu Abiyama, I was like, wait a minute. I remember when I married my wife newly, I told her, please, I don't want to deal with this, Chukwu Abiyama of a thing. But that time I have transcended the mind. I have seen the behind of the Paiwan Tapa. But I have not still embraced my own people, my own culture, our ancestors, great and mighty Chukwu. But I thank Chukwu Okike Abiyama that Mazen Nandekano is the one that opened my eyes about Chukwu Okike, Chukwu Abiyama. But now I have taken it to a higher level. And now I am in the process of bringing this thing to our people in the way it should be. Because nobody in Biafran land ever has been awakened greater than I have. You have to understand that awakening is on a different level. There are levels of awakening, level 1, level 2, till you come to the highest state of awakening. You might say that you have been awakened. It depends on that you have been awakened. I would say members of IPOB or Ndibo claim to be awakened. Well, they have been awakened in level 1. They have not been awakened in level 10. And by the grace of Chukwu Okike Abiyama, Ndembo na Ndegede, I will be taking them to the level 10, where everything begins. N'ụbọchị taa wute obi, aga m asị n'obi iwe, the awakened one a na-ewe iwe. N'obi ọma, n'obi iwe. This night, as I woke up this morning, I had a burden in my heart to make it clear to disassociate myself from IPOB. And I have been struggling with that. And I said that I'm going to make it clear. But before I say what I want to say, I want to tell you what led to this. Mazen Nandekano, IPOB, as I have prophesied 2 years ago, that IPOB will be hijacked.
I prophesied it before the rendition. The video is on my page. You go down, I said IPOB will be hijacked. And I was talking about this idiot that lives in South Africa, Ikenga, Ewu, South Africa, specifically. Since Mazen Nandekano, the rendition of the leader of the indigenous people of Biafra, Chikedozium has been working on the ground to topple Mazen Nandekano. And he has been destabilizing Mazen Nandekano, now by Yoko, from underground. And I pointed that out, number one, because I'm the first person that began to see this trend. And I was talking about it. The video is there. You can see from the day of rendition and what I said from that day. I began to look into Omwani Highway and Chikedozium was. I found out that Chikedozium was their ringleader. And Chineke Mebra and Abiaho, the linked audio that Chikedozium was working with Omwani Highway to dethrone Madam Nene. And you can see, because of Chikedozium, Simon Ekpa are now emboldened. And there was a time that I decided that I want to take Simon Ekpa on my piano so many things. Abia, his followers, his members said that I cannot do anything, that the weekend one cannot do anything. The messenger is a snake. All those ones that claim to be a pastor, they begin to run around and begin to pray. And all of a sudden, somebody that was under, that about to die because the awakened one has cast a spell on him. All of a sudden, he turned around and sent me a positive vibe. I was touched. Because of that, I withdrew everything that I have said to Simon Ekpa. And now Simon Ekpa is no longer my enemy. I have released him from everything that I did and things that I said. As him, Nkoneme, Yadria Nama, Makon one name, Onibu. But I will not fail to point out that Simon Ekpa has truly sabotaged Mazen Nandekano, as I have prophesied in the past that Simon Ekpa will challenge Mazen Nandekano when Mazen Nandekano will come out. Simon Ekpa ganyuli mamnelo. But you see the trend that Simon Ekpa is going. It is clear, unless you are a slave, that you don't understand that Simon Ekpa has created his own group outside IPOB. Simon Ekpa is no longer with IPOB. But one thing I want to know is that how come, why he keep on using Mazen Nandekano or Mazen Nandekano's name? I would have been happier I can even say that I'll support Simon Ekpa openly if only Simon Ekpa will stick to his message that he's on the liberations of our people, because I can see he has created his own logo, created his own group, Biafran Liberation Army or whatever the case may be. No problem. Everybody are entitled to do whatever they want to do. I will support him, but I will advise him to make sure that he stop using any program or speech of Mazen Nandekano or quoting Mazen Nandekano, because he is no longer with Nandekano. Simon Ekpa has moved on, and you have to understand that. If you don't understand that, you're a fool. You will slave. Simon Ekpa has moved on, and I respect him for that, for being a man that knows what he wants, and he's going for it. And I want him to come out clean, stand on his own area, stand on his own group, and tell his followers what he wants to do with Biafra. So, as I said, I no longer have problem with Simon Ekpa, and I will no longer put or send any negative energy to him anymore. Rather, I will send him a positive vibration.
But if you look all these things that happened, I'm not gonna blame Simon Ekpa. I will not blame Doctor, which I don't want to be calling her name again. Umwani Highway. If you watch what transpired with Umwani Highway, unless you are a slave, if you are somebody in which you mean enough, check in here with Umwani Highway. From the day Hannah Chikeduzem went that meeting on the ground, Hannah recorded his voice. Now see a John Neanya. You remember that day? What was that? You can see that they have already a working relationship. And if you go back, you saw voice recording that they were, Madam Oyibo was discussing with Chikedoziem all their dealings with this idiot, Ujumofo. They were discussing all their dealings, how to create a new account. Chikedoziem was on the forefront of everything, of every sabotage and sabo against the Supreme Commander, Mazen Nnamdi Kanu. If you don't get it, you will slave. Till now, if you don't understand it, and if there is any members of Mazen Nnamdi Kanu's family that is still working with Chikedoziem, Chineke what that idiot talk. Anybody, if there is anybody in Mazen Nnamdi Kanu's family or in the families of I.O. Kanu and Salome Kanu, the Queen of Heaven, and one of that family that is still working with Chikedoziem on the ground, Chineke ekwensu piawa that a fool, that idiot piawa yazo, and that fool will not have no future with the Supreme Commander when he comes out. Everything that has transpired since this 1.5 years or getting to 2 years is Chikedoziem and Chikedoziem alone. Now, Chikedoziem has hired cleanup crew, search and destroy team. That's a fulefu and our doctor Iberibe, Dr. Ara, senior doctor, name with a multi-million-dollar company. Supreme Commander Nakandino or donating $1 till today. Chikedoziem hired ga kpọrọ atụrụ South Africa, ewu South Africa. Chineke mere ebere the other day, some people beginning to get brain na South Africa. They kick this efulefu out of their meetings. And I ask myself, where are all these people running around for over 2.5 years? We love Mazen Nnamdi Kanu, we love Mazen Nnamdi Kanu, we love Mazen Nnamdi Kanu. What is efulefu everywhere? Where are they? Where are those idiots? But some people look at winning that stood up and they will challenge this EU South Africa fulefu and a be king a fulefu ha chop that idiot pop that fulefu eji. That day when I saw that picture, I don't watch all those fulefus. For the past since this year, all the whole Apakaratingom, my number 1 Apakaratingom, my number 2 Apakaratingom, my number 3, my even the lowest ranking members of the Apakaratingom, which is Ikenga. If I have listened to all of them, it might be like 3 minutes. So you can see, in 5 months, I listened to all of this Apakaratingom, it was 3 minutes. Sometimes and somebody will send me and said, see what this Ifulefu said about you. I will just listen. But I don't go to their program. I don't go to their live program. I have never visited any Apakaratingom live program for the past 6 months. I have not. Because they are all beneath me. They are nothing. And because that I was asked to leave them alone. And there is no way I can just keep quiet, seeing all these things happening about the Supreme Commander Mazen Nnamdi Kanu, that Chikedoziem
hijack an IPO na those idiot, those fule no na radio Biafra, mandene me speech, mandene ma this apokratingum analyst hemwene. I can't just keep quiet. People think that I'm not saying anything, but they don't know because I was asked to leave them alone. It looks like they're working the one, just ignore them. So because I cannot talk about it, and I cannot pretend as if everything is good. So that's why it is better for me to make it clear. Because, yeah, I'm not showing one on me. Mazen and the can of brass, and I can one on me. But as they are working the one, Elenemania, that in one on one, I knew I will hear one on one in the watcher. Indeed, we one on one physically. It's not obtainable. Because when Hindi would need it. Hindi would need the we one on one team more free from the mental slavery. The mental slavery is the problem in the Igbo. And all and Igbo free from the mental slavery because Oboro an awakened mind and a real job. An awakened mind cannot be enslaved. But our people are awakened, transcend the mind, see the behind of the Paiwantapa, love their ancestors 5, 6, 7, 10, 20 generations ago. See them, recognize them, love their God, love Chukwu, the mighty Chukwu of our people. Ndị ule anyị, ndị ebe anyị gbakọtara to Chukwu mgbe ha na-agba ọsọ. Chukwu na ezumezu ha echekwa ndị Igbo. Nye ha mighty God of war ekwensu. Nye ha ndị ezumezu ihe niile. Ha echekwa ndị Igbo. Ugbu a ndị Igbo ahapụla Chukwu ha na nna nna ha nwere ọgbụgba ndụ. Soro arụ. Soro efulefu onye ọcha na-akpụ ntụne. Soro arụ ndị ọcha butere na ha. Soro nwaanyị akwụna ashawo penny ndị ọcha butere Mary. Soro di enyi ya nwoke, the God of the Bible, wefulefu onye ushi jọrọ njọ na-ara nwaanyị onye ọzọ. Zunune 10 commandments from the Egyptian book of the dead. Were ya sị na ya nyere efulefu a na-akpọ Moses. Ndị Igbo na-ezuzugharị, not knowing that ihe a na-achọ n'uko elu n'uko ala. Ihe niile nọ n'ala Igbo. Anyị nwere ụmụ Chukwu before ndị efulefu ndị ọcha na-akpụ ntu na-abịa n'ala anyị. Anyị nwere ụmụ Chineke, anyị nwere ụmụ Chukwu, anyị nwere ekwensu, anyị nwere ihe arọ Chukwu. I will focus on the awakening of the consciousness of my people. Because I know when we transcend the mind, when we awaken the consciousness, then that time, because an awakened mind, and it is a job, at that time, easy. You want Lecha ihe ndị a niile Chikedozie mgbe okpuru clearly hijack IPOB, clearly he create a new account everywhere on the court nenne ya anya, send ya Monday for assassination, Monday neje harass nenne ya anya everywhere ogara. Asi Master Prophet banket. Ihe ọjọọ na-eme. I cannot. But you have to understand that this thing I'm saying doesn't mean that Biafran people has abandoned Mazen and Kano. All these people are acting on the social media, and 90% of these people live in abroad. But the resolve of Mazen and Kano are in Biafran land. The resolve. Men, women, infant and suckling that has never, they will not kiss the behind of anybody. They are committed to Mazen and Kano. So today, my conscience can no longer allow me. See, literally, they are chasing Nene everywhere. Literally sabotaging her. Literally undercutting her. Closing up every account. Doing everything in every country. In the Asia, Africa, Chikedozie have changed bank account everywhere to starve
Mazen Nnamdi Kanu. And those idiots in Radio Biafra are saying Oheli Biafra. And they are using this Efulefi Kenga in South Africa to terrorize our people in South Africa. And Master Prophet don't need to say anything because this idiot Anakpo Ojumofo would go and tell Mazen Nnamdi Kanu, this is what I said and this is what I said. And Mazen Nnamdi Kanu said, okay, ngwa biko. No, maybe no he na-ekwu na-eme ha ji na-sabotage m. Ngwa, gbachikwa nkịtị. But I cannot gbachile nkịtị seeing this threat and a threat nne ya anya. Seeing this ihe a na-eme na South Africa, I just assume na mgba nkịtị. Well, look at my banket, but I will step away from it, knowing that my conscience cannot allow me. So, Chikedoziem, him karese yana nde efulefu akpakara tingom yana hano na Radio Biafra. Stop using the name of Nnamdi Kanu because you are no longer working with Nnamdi Kanu. Chikedoziem is not working with Nnamdi Kanu. Chikedoziem has created Simon Ekpa. I can kiss Simon Ekpa any minute of the day because he's bold, he knows what he wants, he has created his own group, he has his own people, and he's moving forward. The little thing that is remaining with Simon Ekpa is stop using the name of Nnamdi Kanu, and which, if you see, he's not using, you don't hear him talking about Nnamdi Kanu, but his members are delusional. They don't understand. I want to ask Chikedoziem too. You and your Akwakra Bruno Egoninen no Choriana and then Neanya. Or Neurene already or whatever. Remain Richano. But everybody want me. Yinebody Obola. As Chuko Kike livet. Chukundibo. Nande Zumezo, a Chukum Negua, a fully for your chat. Na one on your Zobine Libe. Down with fully. Chukum Nasio Mono na Libo. Aproyato. As long as Chukwu ahụ dị ndụ ije nga ahụ wụọ ya kai were ọbara ọkụkọ tasa ya n'isi wụọ ya kai ya ebilite na-ege ihe ikwuke. I will continue to stand with nne ya anya. And the Chineke mere ebere Kanu nta is standing with nne ya anya. Barrister Karaka, Barrister Karachaka na awụ desi fulefu Ojumofo ekelene m Barrister Aloy Ejimako. Ekelene m nne anya High Chief Ogbuefi na Chineke mene ebere nwene guys pụtaga na ma enwekwara one of the guys na na-ekwu okwu ma izumezu ma ndị otu ha ma enwekwara KB England. I will stand with them. Enwe ihe siri ike a ga-eme underground, ịkụ mmadụ ngwọrọ, ịkụ mmadụ nshi, ịkụ ya ara, I will do that. But I want all this efulefu Akwakara Tingom, Chikedoziem and efulefu ndị ya na ya nọ na Radio Biafra to understand that this threat against Mazen Nnamdi Kanu, unless Mazen Nnamdi Kanu apụta ha na ndụ, but as Chukwu Okike leave it, Mazen Nnamdi Kanu pụta na ndụ ya na ahụ isi ike. Ndị Igbo ele anya lee ya, ọ ya, ọ na-ekwu okwu, ọ na-anụ ntị, ọ na-aga ije, ọ ya, ọ dị ndụ. That time, ndị Igbo will remember this sabo and sabotage. Chikedoziem na ndị efulefu otu ye mma ha mara Nnamdi Kanu n'azụ. That time, ndị Igbo ga-echeta ha. And that time, the gods of the land will deliver them n'aka ndị Igbo. And echere m na enwere ebe ala Igbo ga-hide ha. Ha emewe ihe ha na-eme. Ha riwe ego na South Africa, riwe ego everywhere. Akwụọ naanị ego enwe ihe ọwụ. But ha riwe. But Chineke mee ebere ndụ Nnamdi Kanu dịrị. Nna sị ka ndụ ya dịrị. Ndụ ya dịrị n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Ya pụta na ndụ na ahụ isi ike. Okpukirishi ya na ya, anya ya na ya, ọ na-ekwu okwu, ọ na-anụ ntị, na ọrị ndụ. Ndị Igbo ele ya anya, ọrị ndụ.
That time they will speak to those idiots fulefu. Chike doziem vegetable nandotia. They just kept silent because ama what is going on. Now onye ọbụla gba nkịtị. Na-pretend ka ha wụ ndị apari, ka ha wụ ndị nzuzu. But they know that Chike doziem has hijacked IPOB. They know that Chike doziem eburu na IPOB, buru Radio Biafra, buru ndị akpakara tingom, Chineke kpọrọ those idiots ọkụ. And the death of these idiots will be a sign for them. The time ha ga-anyụle mmamịrị elu, and I will wait. That day, Chukwu Okike ga-asị yes, iko efulefu ejule. Ekpere the awakened one must be answered. Asị m Chineke, nga ha na Radio Biafra, nga ha na akpakara tingom, na-eri Nnamdi Kanu ụgbakọrọ otele, na-egbu ya mma mmiri. Ha ṅụọ mmiri, ala Igbo gide ha. Ha arachara mmanụ nri si ala Igbo gide ha. Ha egwu ụkwụ n'ala, ala ebe ọbụla ọ nọ, ala Igbo gide ha. Ha gbama Nnamdi Kanu ụkwụ. Maazị Nnamdi Kanu sị m na mgba nkịtị. Yes, agbala m nkịtị. People na asị m, why are you keeping silent? Why are you keeping silent? Yes, I was asked to keep silent. Somebody ịgwọga ịchọrọ ịgwọ ọrịa, ya sị gị ga gwa ụlọ ya, ị ga-force ya na ịgwọ ya ọrịa, ka hapụ ya. Ọ sị m gba nkịtị, ma gba nkịtị. Maybe he also got my back. Because ọ nụkwara ụmụ nwa mkparị ha na-akparị m, na otu ha na-eji agwa m okwu, na ọnụ ha na-akọ m, the awakened one. Ya sị m na mgba nkịtị. Yes, aga m agba nkịtị. But I will focus on the thing that matters, the awakening of the consciousness of our people. Because an awakened mind cannot be enslaved. And amakwana m n'ihe mere ọwụwa na ndị ewu ndị ọjọọ, ọwụwa na efulefu Chike doziem na ndị akpakara tingom ewu ndị ọjọọ. Ọ na anyị ahapụla Chukwu. Chukwu ewerezi anyị tie anyị n'aka ekwensu, God of war, a na-apịawa anyị azụ. Ndị Igbo na-asabotachi onwe ha, ndị Igbo na-egbu onwe ha. Ihe agba ha aka, ọgba ha aka. Something ya wụrụ mgbe ala Igbo ekwesịrị ịkpọta ndị okenye n'ala Igbo si ya biko ga-ajụ ọnụ Chukwu lele ihe na-emere. Ugbu anyị nweziri idiots, ndị okenye na-anya chaplet efulefu, ndị okenye na-eme na ha nna na nwa na mmụọ nsọ. Enwezighị ndị okenye ga-ewere ọjị welie elu kpọkuo Chukwu, kpọkuo mmụọ nọ n'ala nna ha. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Ebere m na-emere nne ya anya, naanị nwaanyị, ndị iro gbara ya okirikiri, ndị iro gbara ya gburugburu. Onye ọbụla na-afọsụ ya ka o weta handbag o ji. And ugbu Chike doziem is delivering his blow from left hand side, sabotaging, threatening, even threatening assassination. Nwebe ihe Chike doziem na-eme madam nne ya anya. Chineke Chukwu ga-echekwa nne ya anya na ọkọ aga-akọ ya. Ọkọ aga-akọ ya. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Onye ya na nwanne ya kwụcha ịchụ anụ, nwanne ya hapụ anụ a ga-agba gbahụ ụkwụ nwanne ya. Hapụ anụ na-agba ụkwụ nwanne ya. Onye ya na nwanne ya jere ije, hapụ ndị iro chụmazie nwanne ya. Ihe ọjọọ. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Ihe agba ha aka, anyị mara onwe, anyị ga-amara onwe. Anyị mara Chukwu, Chukwu ga-amara anyị. Anyị bịaghachi back to ndị mbụ na ndị egede, back to our root. Mara nsọ ala, mara nsọ elu, mara nsọ ikwu, mara nsọ ibe, mara nsọ ndị ezumezu ha. Sọpụrụ Chukwu,
kwenyere Chukwu, kwenyere ala nke Mesi anyị. Ugbu ala Igbo is basically kicking us out. Thousands and thousands and thousands of us nọ n'ala bekee mụchụrụ ụmụ mara mma, mụchụrụ ụmụ kajara akaja. Ọ nwere possibility na anyị nwere ike ịkpụrụ ụmụ anyị lawa ụlọ in the next 5, 6, 7, 10 years ga biri n'ụlọ. Ụmụ anyị niile amụrụ Chineke ekwere ihe ọjọọ anwụcha na efula efu n'ala bekee ndị ọchịa kpọrọ na. Gịnị mere the gods of the land ji na-achụ anyị ọsọ? Maka anyị anyụọ n'ahịrị, anyị anyụọ n'ahụrụ n'ala Igbo. Ala Igbo na-achụzi ndị Igbo ọsọ jee gbaa afa. Ndị Igbo, ala Igbo na-achụ anyị ọsọ maka anyị ahapụla Chukwu. Soro efulefu onye ọcha na-akpọ ntụnye, soro efulefu nne onye ọcha akwụna, soro efulefu the God of the Bible onye oshi na-ara nwaanyị onye ọzọ, zurune 10 commandments from Egyptian Book of the Dead. Hapụ Chukwu, hapụ ezumezu ya, hapụ mmụọ nọ n'ala Igbo anyị na ha nwere ọgbụgba ndụ so na arụ. No wonder I got azụ. So I'm going to focus on it. It may awaken now the consciousness for our people. It may hammer on, an awakened mind cannot be enslaved. So today I will stay away from activities of IPOB, but hey, my title still remains. Don't copy my title. I'm the awakened one. I'm the Biafran spiritual leader. It's forever. But I will stay away because I can no longer see this efulefu Chikedozium vegetable and this akpakratingum, the way they treating Neanya, the way they are threatening her, physically, spiritual. Well, if they try spiritually, may send them back to them, Chineka Bonhok, any one of them. I'm done. If I cannot talk about it, then I better separate myself from it. Timaz and Nandekano basically don't have anybody in Radio Biafra. He doesn't have anybody in DOS except Neneanya and the other cowards who dojo gonna hide there. Now chop Momazin Nandekano Potter. Yaputazi Hapata, they are already their position. No, you are not worthy of him. If you cannot get into the fire, the fight now, you're not worthy of him. Alibo Nabarara. Alibo Nabarara. Ndibo lachite n'otu Chukwu. Anyị lachite, anyị aga na-asapụtachi onwe anyị. Anyị aga na-ebu onwe anyị. But that will be my mission. Chikedozium will failure. Mazen Nandekano Potamasia, I warned you. How many times can you go? Wepo this is fully full. How many times can you go wefu ujofu? Chineke Oroyoko. No. The Ojumofo na Chikedozium were working from day one of the rendition. Day one. Kasim. Hapokola held Jofo again because Jofo ga na prison. Mami hona akpụrụ n'ọnụ ga na agba Maazị Nnamdi Kanu okwu. Ihe akpụrụ ihe n'ọnụ ba Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu ngwa jie Master Prophet ngwa na ya gba nkịtị. Ama gba nkịtị. From day one ke Jofo Ojumofo na this efulefu anụ ọhịa na-akpọ Chikedozium were working together create media account. We fought against Nelly Ofebu, but we don't know that Nde na Pankata, Nde no Nime, Chikedozium and Ojumofo. And today they are still playing their role. We are hijacking our account IPOB. Oh, Keju Ojumofo. If you don't get it, because you don't see it. You saw that this EU South Africa actually an IPOB meeting.
That was IPOB under the Supreme Commander Mazi Nnamdi Kanu. I took me a meeting. Then this is idiot on our Facebook page here. Who are you with? I chopro ewu South Africa na meeting in the IPOB. It means that group is with Supreme Commander. Yeah. The last time I checked. They are with Mazi Nnamdi Kanu. So Ikenga na talks here. When the chike doze mdine kahabia bru file. Kahabia bru radio. Talks. Aburu. Akpakarating Goma now. Hijacking IPOB in every countries one by one. Ghana ali Igbo ga hijack ya ka Chineke kpọọ ọkụ. Jee na Biafran land. Jee profile somebody in public. We love Mazi Nnamdi Kanu. We love Mazi Nnamdi. Prove it. I'm done. Chineke gosi unu ya dịrị na mma. I will continue my teaching on the awakening, but I will stay away from this rubbish. This is rubbish. Namena IPOB. Because anybody with a brain can put one or two things together, you understand. Wale reason eji chopu ewu South Africa na meeting. Wale nde chopriani. The people working with Nnamdi Kanu. So alone ewu South Africa, Ikenga, support ga. Go and reason. Go and reason. Chineke gozi unu ya dịrị na mma ndewo. Ekele m nwanyị kara aka. Mazi Nnamdi Kanu only have one woman. Nenne ya anya. Chineke. Nye madam nenne ya manye Mazi Nnamdi Kanu ụmụ nwanyị kara aka dịka nenne ya anya. Ụmụ nwanyị kara aka kajira kaja gbara agba. Na uhe efu. Nde ihe mee ha soro ndị iro. Chineke chekwa akwa Barrister Aloy Ejimako ọnụkwa in the fire in Biafran land. Ala Igbo na-agba aghara. I am not saying that I have abandoned Nene. No. I have not said that I have abandoned Mazi Nnamdi Kanu. No. But I don't want to be talking about IPOB, knowing that Chikedozie man is Apakaratingom, IPOB media warrior, plus this idiot Obu Kishie na Biafran land. They are all sabo. So if I cannot say that they are sabo, then what am I going to talk about? Ele ihe m ga-ekwu ya na m ekwu hụ na Ikenga na ndị Akpakaratingom na Chalugo na Aside Hot na this idiot bi Ostra na Dr. Iberibe Donald Azubike. If I cannot say that Methuselah, all these people are sabo, and those idiots on Radio Biafra are sabo against Mazi Nnamdi Kanu, if I cannot say it, then what am I going to say? If I don't talk about it, Elenhem Gepu. Agameku na Chike doesn't wish mad. Ele Hills, 1 year of Gepu. Chike doesn't we fully and they are sabo. I know it, and you know it. If you pretend you don't know it, something is wrong with you. If something is wrong with you, literally they're hunting them everywhere. Hagara, Chike doesn't send their spies and are trying them neanya. Ne with police, a threat near, ne with a lawyer, a threat near. For what? For what? One Radio Biafra na ala Biafra land.
jee gwa ha na Chikedozie m dine ndị mmadụ a na-achọrị nne nna ya anya na-eteretịna ya were lọya were ụmụakpa obi na-achọrị ya na street. Then ajụzie gị nne nna ya anya ele onye na-arụ n'ọrụ. Then Chikedozie m ele onye na-arụ n'ọrụ. Ele anọ ha na different groups. If you don't see that Chikedozie has moved on just like Simon Ekpa, iwe otele otula iwu otula ọkụkọ otula ọkụkọ keo. If you don't get it, uburu gị ejile ya ṅụọ garị ji ṅụọ apam. Ndewo mama.